Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Samya. In this video, I am going to solve the KSET Life Science question paper from 2014 and the paper is paper 2 and this is the part 1 video. Let's learn the new concept by solving the questions here. Bond formed by sharing of electrons between two atoms is called. Question first ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, there is a bond is formed. ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? by sharing two atoms, by sharing electrons between the two atoms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ there is a bond is formed between them by sharing the electrons. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ electrovalent bond, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ coordinate bond, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ covalent bond, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ionic bond. ನಾವು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ electrovalent bond ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. electrovalent bond, it has another name that is also called as ionic bond. Okay, so option A ಮತ್ತೆ option D same ಇದೆ. electrovalent bond is nothing but a ionic bond and option B is coordinate bond. coordinate bond is a type of covalent bond. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ covalent bond and what is electrovalent bond. covalent bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ covalent bond. Covalent bond is formed when two atoms share their electrons with each other. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? covalent bond ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? when two atoms share their electrons with each other. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಆಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು and also this atom should also share the electron. ಈ ಆಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು covalent bond. Okay, I repeat once again, covalent bond is formed when two atoms share their electrons with each other. Okay, then what is electrovalent bond? Electrovalent bond is formed when there is a complete transfer of electrons from one atom to another, and then there is a resulting in the formation of oppositely charged ions. ಅಂದ್ರೆ ಈ electrovalent bond ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, or you can say ionic bond ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this bond is going to form when electrons are transferred from one atom to another atom, and this results in producing positive and negative ions. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in case of covalent bond there is a sharing of electrons. Electrovalent and ionic bond ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a exchange of electrons. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, covalent bond ಅಲ್ವಾ. ಸೊ coordinate bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? coordinate bond is nothing but it has another name that is also called as dative bond, or you can say dipolar bond. Okay, di means two. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is also type of a covalent bond. covalent bond ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there should be sharing of electrons, right? So this bond is going to form by sharing an electron pair. ಅಂದ್ರೆ electron pair means two electrons. Okay, that's why it is called as dipolar. Okay, electron pair from a single atom means here two electron pair in share ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಆಟಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು? ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 in number ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ covalent bond there will it has a low melting point and ionic bond have a high melting point. And covalent bond we can see in water, chlorine gas, and in ionic bond ಅಲ್ಲಿ best example NaCl, sodium and chloride, right? Moving on to the next question. Which of the following enzyme causes DNA strand separation during replication? Option A polymerase, option B helical, option C ligase, option D nuclease. This is not helical, this is an helicase. Okay, so DNA strand, if you think this is the DNA, okay, ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is one strand and this is the another strand. ಈ two strand separation, there are two strand separate ಆಗಕ್ಕೆ which enzyme will be the reason for that ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. I will explain the options now. Option A polymerase. Polymerase ಅಂದ್ರೆ ಏನು? poly means many. Okay, polymer is means ASE. If anything ends with ASE, that means it is an polymerase. Andre this polymerase is an enzyme which helps in the synthesis of DNA. So what is this DNA? DNA is nothing but the long chain of nucleic acids, right? This polymerase helps in the, or you can put it like this, this helps in the synthesis of long chain of polymers or nucleic acids anta helbodu alva, which means that ee question ge idu wrong answer agutte. I will explain the option B later. Option C ligase. Ligase andre this is an enzyme where it helps in the
joining the DNA. ಅಂದ್ರೆ if you think these are two DNA strands, okay, this is one DNA strand, this is one DNA strand. ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಗೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಗೇಸ್ is also not a correct answer. Coming to the nucleus, this one actually going to cleave, or it is going to break the phosphodiester bonds between the nucleic acids of nucleotides of the nucleic acid. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸ್ಫೋಯಿಸ್ಟರ್ ಡೈಬಾಂಡ್ ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೆಲಿಕೇಸ್ is an enzyme which is going to help in the DNA strand separation. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the correct answer. Moving on to the next question, third one, the reversal of the gene order which may result when two breaks occurs in the same chromosome is called. Option A, inversion. Option B, duplication. Option C, translocation. Option D, deletion. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. We will see the types of mutations here. So now you can see in the diagram I am displaying the types of mutations here. Deletion ಇದೆ, duplication ಇದೆ, inversion ಇದೆ, and then translocation ಇದೆ. Deletion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, as in the name indicates, ಒಂದು ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಕೋಡಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಜೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಾಪಿ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಜೀನು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಈ ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು 2 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 2 ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ. ಆ ತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. 2 ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್, ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ option A will be the correct answer, that is inversion. Moving on to the next one, fourth one, which of the following sequence correctly describes the cell cycle phases? Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಫೇಸಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಫೇಸಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ G0 ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಸೊ G0 ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ G1 ಫೇಸ್. G1 ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. G1 ಫೇಸ್ ಇಂದ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಿ S ಫೇಸ್. S ಫೇಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. S ಫೇಸ್ ಇಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ G2 phase. Okay, G2 phase in the they will move to the next, they are moving to the M phase. M phase in the again G1 phase. Like this, idu cell cycle phase ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, this one is there in the option C. Option C is the correct answer. Resting phase, G1 phase, S phase, G2 phase and mitosis. M phase represent the mitosis. G1, S, G2 represent the interphase and this M represent the M phase. Okay, so option C is the correct answer. Moving on to the fifth question, in which type of cleavage the egg or ovum is not completely divided into blastomeres? Option A, holoblastic cleavage. Option B, unequal holoblastic cleavage. Option C, discoidal meroblastic ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ as well. Holoblastic cleavage. Okay, there are different types of cleavage. There are mainly 2 types of cleavage. Okay, so ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ there are 2 types of cleavage. Holo, as in the name indicates, holo means whole. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, meroblastic cleavage, it is going to happen just half of it. Okay, ishte. Okay, so incomplete cleavage ge meroblastic cleavage anta heltivi. Okay, this is all because of the depends upon the content of the yolk, and this is called as A. This is animal pole and this is the V pole, means vegetal pole anta helbodu.
ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೋಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓವಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯೋಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡಲ್ ಮಿರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Both will become the answer. Moving on to the sixth one, cancers arising from epithelial cells is called option A adenoma, option B carcinoma, option C sarcoma, option D leukemia. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಾರ್ಕೋಮಾ. ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Okay, that develops in the connective tissue. Hagagi, this is not the correct answer. Then carcinoma. Carcinoma is it is also cancer which is arising from the epithelial cells. So option B is the correct answer, carcinoma. Adenoma, actually it is not a cancer one. Okay, adenoma is not a cancer one. Non-cancerous tumors growing on various glands. Okay, and these non-cancerous ones can in the future they may become cancerous. Okay, when they are not treated. Okay, sixth one correct answer adu B1 is the correct answer. Moving on to the next one, seventh one, vermiform appendix is part of which of the following? Option A alimentary canal, option B vascular system, option C nervous system, option D reproductive system. Vermi appendix is a part of which of the following anta kelirodu. So ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ವರ್ಮಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ alimentary canal. Option A will be the correct answer. Moving on to the next question, respiratory system of cockroach is option A integument, option B lungs, option C gills, option D tracheae. So respiratory system of cockroach anta kelidre, cockroach comes under the which phylum? So cockroach comes under the phylum Arthropoda. Arthropoda nalli respiratory system yavadu? Tracheae. Tracheae is the correct answer for this. Which hormone regulates the amount of urine by controlling the rate of water absorption in nephron tubules? Option A oxytocin, option B antidiuretic hormone, option C leukotropic hormone, option D thyronin. ಕಿಡ್ನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಟ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಿಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಥೈರೋನಿನ್ it is nothing but it is a metabolite derived from the thyroxine and T3, that is triiodothyronine. The correct answer for this is antidiuretic hormone, that is ADH. This hormone is going to regulate the amount of urine by controlling the rate of water absorption in the nephron tubules. Moving on to the 10th question, in which of the following technique radionuclides are used? Option A PET scan, option B CT scan, option C CAT scan, option D ultrasonography. Options na first explain ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. See, option B and option C both are same. Before it was called as CAT scan, now it is called as CT scan. Okay, CT scan is nothing but it is a computer tomography scan. Okay, it is a computer tomography scan. And ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this CT scan actually gives the detail about the internal images of the body. Okay, and this CT scan actually uses the rotating X-ray tubes. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. And coming to the ultrasonography, as in the name indicates, ultrasonography ಅಂದ್ರೆ this is going to get the image by using the frequency of the sound frequency ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is option A is the correct answer, that is PET scan. PET scan andre positron emission tomography. It is actually it is the one which is going to use the radio tracers, or you can say radionucleosides. Okay, to measure the this PET scan is used to measure the changes in the metabolic process and also physiological activities like blood flow. So ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ PET ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್
takes pictures of the slices or cross sections of the body at different levels which can be combined to create a 3D image. Okay, ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು tomography ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next moving on to the 11th question, which of the following couldn't, so they are saying couldn't be a correlation coefficient to option A 0, option B minus 0.3, option C 10, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. Correlation coefficient, it is nothing but is a statistical measure that quantifies the strength of a linear relationship between the two variables. Okay, and it is correlation coefficient. It is a numerical value that ranges from -1 to -1 to 1. Okay, and here -1, this -1 represents, this is a perfect negative correlation. It is a perfect negative correlation where in two variables, one variable is going to increase. Okay, one variable is going to increase, and for the another variable is going to decrease. That's why it is called as perfect negative correlation. And this one represents the perfect positive correlation. And in case of one variable, among the two variables, one variable is going to increase. Okay, one variable is going to increase and another variable will also going to increase. Okay, both the variables are going to increase in case of perfect positive correlation. And if there is a 0, then 0 indicates no correlation between the two variables. Correlation coefficient variable ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, -1 ಇಂದ 1 ವರೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ here. So option C is the correct answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ 12th question. 12th question ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದಾನು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ಡರ್, ಜೀನಸ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆರ್ಡರ್, ಫೈಲಮ್, ಜೀನಸ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆರ್ಡರ್, ಫೈಲಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈಲಮ್. ಓಕೆ, then we are going to get the kingdom, phylum, class, then order, then family, then genus and then species. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಮೆನ್ಸಿಯಲಿಸಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಎ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಟೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದೇನು ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಮೆನ್ಸಿಯಲಿಸಮ್. ಕಮೆನ್ಸಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೇನ ಹಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮೆನ್ಸಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇಂದ ಹೊಸದು ನ್ಯೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೊ ಈ ತರ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನ ಆ ತರ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೈವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 14th one. Life on Earth originated about option A 1.5 billion years ago, option B 2.5 billion years ago, option C 3.5 billion years ago, option D 4.5 billion years ago. So ಇದು ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ originated about 3.5 billion years ago. Moving on to the next question, 15th one. Diversity encompass
Option A is species richness. Option D species frequency of occurrence. Option C relative abundance. Option D both A and B. Okay, ee question kuda bandirodu. This question is from ecology. So diversity andre enu? Diversity represents the variety of different types of species. There is millions of billions of species. Okay, they are all different. Okay, diversity encompass option A is the correct answer because it represents the species richness. Okay, this is nothing to do with the species frequency and relative abundance. Okay, whole ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಲೇಷಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2300 kilometers long anta helbodu. Okay, so option A is the correct answer. The diagram which I am displaying, this is the Great Barrier Reef of Australia, which is the largest coral reef anta helbodu. Okay, you can see here in the diagram, you can see the corals. Okay, moving on to the next question. The term halophilic refers to option A temperature tolerance, option B salinity tolerance, option C tolerance to low water activity, option D tolerance to acidic pH. Actually halo means salinity. The meaning of halo means salinity. So hagagi option B is the correct answer for this. The term halophilic represents the salinity tolerance. Okay, so that's about this video. I'm hoping this video we could help you all. If you like this video or if you learn something from this video, please do share and subscribe so that will encourage me to do more. And thanks for watching, and in the next video part 2 video, I'm going to solve the rest of the questions. Thank you everyone.